আমার জানা মতে হাজার হাজার প্রায় 2000 আলিম এখন জেলে আছে। তারা সবাই ডকুমেন্টেড না, বিভিন্ন সূত্রে তাদেরকে ধরে নেওয়া গেছে। সো যেই মুসলমান দেশে 2000 আলিমকে এইভাবে মানে বেআইনিভাবে জেলে রাখা হয়, সেটা আপনারা তো চিন্তা করেন। আমাদের এই ব্যাপারে আমরা আমাদের দল থেকে, গণ অধিকার পরিষদ থেকে প্রতিবাদ জানাই, এবং আমি মনে করি জনগণের প্রতিবাদ এই ব্যাপারে আরও শক্তিশালী হবে ভবিষ্যতে। আমি আজকে বাংলায় দু একটা কথা বলবো, তারপর আমি ইংরেজিতে বলবো। কারণটা আপনারা বুঝতে পারবেন। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার জন্যে কয়েকটা সাউন্ড বাইট দেওয়া দরকার। আমার কাছে এটা নালিশটা আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সব বক্তৃতা বাংলায় তারা ঠিক ব্যবহার করতে পারছে না। আজকেও ব্যবহার করবে, যে এরকম কোনো গ্যারান্টি কেউ দিচ্ছে না, কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আপনারা এই ব্যাপারে একটু ধৈর্য নিয়ে শুনবেন। আমি ইংরেজিতে অনেকগুলি কথা বলবো। প্রথম ব্যাপারটা হলো যে কিছু সরকারের কিছু দালাল আর সরকারি কিছু লোক, কিছু সাংবাদিক, তারা একটা প্রশ্ন তুলেছে আমেরিকান স্যাংশন নিয়ে। কি উদ্দেশ্যে এটা দিচ্ছে? তারা কি চীনের সাথে রেষারেষির কারণে এটা দিচ্ছে, না অন্য কোনো কারণে? আরে এটা ব্যাপারটা খুব সহজ। আমাদেরকে কে উদ্ধার করছে, কেন করছে, এটার দিকে আমি তাকাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমেরিকা একটা শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছে। ওদেরকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমি যে কমেন্ট দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে, বাঙালি জাতি আমেরিকার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে এই ব্যাপারে। তারা বলেছে যে চীনের সাথে সম্পর্ক খারাপ হলে তারা এটা করছে। এটা আপনাকে একটু উদাহরণ দিই। যদি একটা মানুষ একটা শহরের পানির রেজার্ভয়ারে পড়ে যায়, যেখানে পানির সাপ্লাই দেওয়া হয়, আর রেজার্ভয়ারের কর্তৃপক্ষ তাকে তুলে বাঁচায়, তো যে লোকটাকে বাঁচিয়েছে সে বলছে তোমরা তো তোমাদের পানিটাকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছো, আমাকে তো ভালোবাসো না তোমরা। এটা গুরুত্বপূর্ণ না, তাকে যে বাঁচিয়েছে এই জিনিসটাই গুরুত্বপূর্ণ। পানি নষ্ট হবে এবং কর্তৃপক্ষ দোষারোপ করবে লোকে, এটা গুরুত্বপূর্ণ না। ব্যাপারটা হলো আমাদের দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে একটা শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে একটা শক্তিশালী দেশ। এবং সত্যি কথা বলতে বিরোধী দল এই 12 বছরে সরকারের উপরে কোনো শক্তিশালী কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, নেতিবাচক প্রভাব তাদের পড়েনি। এইবার এই একটা ধাক্কায় তারা কোথায় গেছে এবং রাত্রে এদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে, আপনারা সবাই সেটা বুঝতে পারছেন। ওকে, আই এম নাও গোয়িং টু শিফট টু ইংলিশ ফর reasons that I explained. First of all, there is a sea change in the politics in Bangladesh due to these sanctions. And the response of the government is something that I will also comment on. Those who are suffering, like the lady here whose husband was taken away by RAB, and she could not even protest successfully to the police or to RAB about the disappearance of her husband, they are now getting newfound hope that they will receive justice one day. This is a very big deal. Those who have imposed the sanctions, again, thanks to them for this. There's a complete misunderstanding about the Magnitsky Act, or an intentional misreading of the Magnitsky Act by people in the government. Perhaps they don't understand that it is not a foreign policy tool. The Magnitsky Act is a human rights protection vehicle. Okay? It was done in 2012 to punish those who had violated human rights in Russia, and particularly after the death of a particular opposition leader. The severity of this action is immense. Those who have been sanctioned, not only are their visas cancelled, their wives, their sons and daughters, their brothers and sisters also come under financial sanctions. The financial sanctions under the Treasury Department of the US, and a particular department there called the COFAC. Basically, it's a department for foreign assets control, OFAC. They basically forbid any financial transactions through sanctioned entities such as RAB or sanctioned individuals who are identified. You can find it in the website as SDN,
special designated nationals. These distinguished killers and torturers are now on the list of the Treasury Department's STN. Any financial transaction with these individuals is a violation of the US sanctions and can be punished by the addition of that person or entity into the sanctions. For example, the HSBC Bank in 2019, I believe, had to pay $1.9 billion in fines to the US Treasury Department for money laundering dealing with sanctioned individuals. So everyone will be nervous about touching these people or their money. Of course, this sanction will also, the list of those coming into these sanctions will be extended. I am fairly confident that this will happen soon. Okay? I don't have any absolute concrete dates, but I am reliably informed that it's going to happen soon, and there will be many important names in the government and the security agencies who are involved. The second thing that is going to happen, these similar sanctions are underway, are being planned in other countries. In effect, Canada, which has a law called the Victims of Foreign Corrupt Officials Act of 2017, will also impose similar sanctions. These countries, the Western countries where the rule of law exists, move in tandem. Britain has a similar law, the Europeans have a European Magnitsky Act, and Australia, this is also being discussed in the Senate. So these actions are going to come. So basically, there will be about 180